that so after Prahlad Maharaj replied to the question of his teachers Sanda and Amarka, his teachers are replying. Продължаваме за семинара в ученията на Прахлад Махарадж. Стигнахме до там, където след отговора на Прахлад Махарадж неговите учители се ядосват. That the Bhagavatam said that yes, after giving his explanation, Prahlad Maharaj became silent. След като той им отговорил, замълчава. So at that time, these two so-called Brahmins, Sanda and Amarka, became very angry towards Prahlad. Тогава тези така наречени брамани много се разгневили. Because they were, of course, servants of Hiranyakashipu. Те били слуги на Хирanyakashipu. So they spoke as followed. Oh, please bring me a stick. Донесете ми пръчка. This Prahlad is damaging our name and fame. Прахлад разваля нашето име и репутация. Because of his bad intelligence, he has become like a sinner in the dynasty of the demons. Си интелигентност, той е станал като грешник в династията на демоните. Now he needs to be treated by the fourth or the four kinds of political diplomacy. Сега трябва да се отнесем към него, както е предписано по четвъртия начин в четирите дипломатически методи. So that's what they are teaching. Това те преподават. That's one of the subjects of their curriculum in their school. Is част от учението diplomacy. Дипломация. So if you have a person who is disobedient, what do you do? Какво правиш, когато някой не се подчинява? First legal order, you try to suppress them. Първото е, че се опитваш да ги подчиниш чрез закон. If that does not work, the second method is you try to pacify them. Ако не успееш това, второто е опитваш да сключиш мир с тях. If that's not possible, you offer them a post. Ако не стане, им предлагаш позиция. And if that does not help, finally weapons, you punish them. И ако и това не заработи, използваш оръжие, наказваш. So they decide immediately to apply the fourth measure. И те решили да приложат четвъртия метод. So when there are no other arguments, punish. Когато няма други аргументи, да наказваш. In logic, Srila Prabhupada writes, and he uses a Latin expression. In logic, this is called argumentum ad baculum, the last argument. Прабхупада цитира един латински израз, който гласи, че последният аргумент е ad baculum, спръчка. So they decided to get a stick and punish him. И затова те решили да вземат пръчка, за да го накажат. That Srila Prabhupada writes, yes, because Prahlad had become a devotee, they considered him to be contaminated by bad intelligence. Понеже Прахлада станал предан, те считали интелигентността му за замърсена. And to be the worst descendant in a family of demons. И че е станал най-пропадналият в династията на демоните. I underwent the same thing. I became a devotee and they threw me out of the family. При мен се случи също, когато станах предан и изхвърлих от семейството. The same thing. As it is said, where ignorance is bliss, it is folly to the wise. Се казва в поговорката, където блаженството на невежество, там е рай за мъдрите. In a society or family in which everyone is a demon, for someone to become a Vaishnava is certainly folly. It's certainly folly. It's awkward. И странно е един да е Вайшнава, когато е в семейство
because he was among demons, тъй като живеел сред демони, including his teachers who were supposedly Brahmins. включително учителите му, които се предполагало да са брамани. Srila Prabhupada writes in a Prabhupada when the devotees, American devotees, went to America, then government officers and politicians, they said they are members of the CIA. Папа пише в коментар как когато американските преговори в Индия, правителството упреквало и медиите и упреквало, че са агенти на ЦРУ. Srila Prabhupada gave a lecture or a presentation at Jagannath Puri before the Pandits. Прабхупада говорил пред пандити в Джаганат Пури. He requested that the Western devotees would get entrance to the temple of Jagannath. Той помолил да дадат разрешение на западните предани да могат да влизат в храм. But immediately these Brahmins protested and they said this Bhaktivedanta Swami is ruining Hinduism. Но тези брамани протестирали и казали, този Бхактивиданта Свами разрушава хиндуизма. Because he was training Americans to become qualified and bring them to the Brahminical status. Защото обучава американци да бъдат квалифицирани и да достигнат до браминския статут. But Prahlad never feared any chastisements of his teachers. Прахлад никога не се страхува от наказанието на учителите си. This is continued. This rascal Prahlad has appeared like a thorn tree in a forest of sandalwood. И те продължили. Този Прахлад се е появил като бурен, като трън в гората от сандал. To cut sandalwood trees an axe is needed. За да се вземат сандаловите дървета е необходима брадва. And the wood of the thorn tree is very suitable for the handle of such an axe. И дървото на това дървения материал, това бодливо дърво е подходящо да се направи дръжката на брадва. So Lord Vishnu is the axe for cutting down the sandalwood forest of the family of demons. И Бог Вишну е тази брадва, която е дошла за да отсече демоничните личности. And this Prahlad is the handle for that axe. А Прахлад е дръжката на тази брадва. So an axe alone cannot cut a tree, you need a handle. Самата брадва не може да срежи самото острие, нужна е дръжка. So the root of demoniac civilization is cut by the axe of Krishna Bhakti. Коренът на демоничната цивилизация е изрязан с брадвата на Кришна Бхакти. So Prahlad Maharaj was assisting Lord Vishnu, yes? Така че да, Прахлад Махарадж помагал на Бог Вишну. He wanted to cut the entire forest of demoniac civilization to pieces. Той искал да отсече цялата гора на демоничната цивилизация. Demoniac civilization. Someone asked Gandhi, what do you think of the British civilization? Някой попитал Ганди какво мислите за британската цивилизация. He said, Gandhi replied, it's a good idea. Той отговорил, добра идея. Because, in other words, he didn't think the British civilization, the British were civilized. Той смятал, че британци са цивилизовани. Because when he went to England to be trained as a barrister, a kind of lawyer, then he had difficulty just to remain vegetarian. Защото когато отишъл в Англия да учи за адвокат, имал проблеми дори да се намери вегетарианска храна. And we see also as devotees that difficulty
we cannot function in society as the other demoniac participants. It's not possible. Виждаме, че преданите не е лесно да функционират в днешното общество. You get a job and they offer you an alcoholic drink. Отиваш на работа и ти предлагат алкохол. Or they invite you to dinner. Или ви канят на And вечеря. every time you have to say no. Всеки път трябва да кажете не. So then they think, oh, he's not social. Ви обвиняват, че не сте социални. And you cannot explain to them. Не може да ви го обясните. If you explain it to them, you get a reaction like Prahlat. Ако не обясниш, може да те третират като Прахлада. That's the reaction you are going to get. Това е реакцията. And that's a fact. Това е факт. We have to be very careful with that. Трябва да сме много внимателни. That because the whole society is trying to put you down in ignorance. Защото цялото общество се опитва да ви доведе до невежество. So they threatened him, but then they started to educate him Те го заплашили, после продължили да го обучават in Dharma, Artha, Kama, Moksha, в тези принципи. the path of materialistic religion, economic development, sense gratification. Пътят на материалистичната религия, икономическо развитие и стил на власт. So that is Hiranyakashipu. Това е Хирanyакашипу. That so Hiranya means gold, I think, gold, and Kashipu means cushion. Името Хирanyакашипу значи злато, а Кашипу е възглавница. So he was interested in gold and sense enjoyment. Той се интересува от злато и стил на наслаждение. That the Prahlat, his name is different. Но името на Прахлада е различно. Prahlat refers to one who is always joyful under Brahman. Прахлада означава този, който е винаги радостен в Браман реализация. Brahma Bhuta Prashanatma. He's on the spiritual platform, Brahma Bhuta, and his Prashanatma is always peaceful. Това е една духовна платформа, е винаги удовлетворен и умиротворен. So Prahlat was always joyful in serving the Lord, Той винаги щастлив докато служи на Бога. because that gives pleasure to the heart, that purifies the heart. Защото това пречиства сърцето. But because Prahlat was already pure, immediately felt his bliss. И дава удовлетворение. Тъй като той вече бил чист, изпитва блаженство. But his teachers were interested in teaching material things. Но учителите му се интересували от преподаване на материални So, therefore, Srila Prabhupada, he calls the Western schools all over the world, slaughterhouses of consciousness. Пак за това е наричал материалистичните училища по целия свят кланници на съзнание. They have always an underlying agenda, Те винаги имат дневен ред. and the underlying agenda is you are the body, you live only once, enjoy. И то е, живееш само веднъж, ти си тялото, наслаждава се колкото And можеш. everyone lives under this illusion. И всички живеят според тази иллюзия. And you are educated to function within this illusion. И аз ви образувам да функционирате в тази иллюзия. They are teaching you economic development, Учат ви на икономическо развитие, politics which is completely directed toward sense gratification. и политика, която е главно насочена към стилната власт. Politicians get a lot of votes if they promise many things. Политиците получават гласове, когато обещават много неща. Raise of pay, more social benefits, new roads, whatever. Заплатите, ще има нови пътища, ще получат хората повече социални придобивки. And they use religion for improving their material condition. Те използват и религията за повишаване и подобряване на материалните условия. If everything goes wrong,
like in these times, many start to pray Ако to God. нещо не е както трябва, както в днешно време, много хора почват да се молят на Бога. But when everything goes good, then we don't need God. И когато всичко е наред, няма нужда от Бог. They become atheists. Ставаме атеисти. Srila Prabhupada mentions during the Second World War, the many German housewives were praying to the Lord, please save my husband. Пак споменава как по време на Втората световна война много германски домакини са се молили на Бога да спаси съпруга. But many of their husbands died during the World War. Умрели във войната. And then after that, they rejected God. И след това те He has not supplied what I was praying for. Бога, защото не But могат they да use. желанието. And that's the demoniac Това mentality. е въобще менталитет. Use God for one's own purposes. Да използват Бога за своите цели. And they think religion is meant for that. Те си мислят, че религията е за това. That if you see what people pray for, it's to get out of their miseries. Ако видим за какво хората се молят, основно да се освободят от страдания. Also in India, one goes to sadhu or Swami to take advantage and get material opulence. И в Индия хората ходят през святи личности само Свами, за да получат някакви материални блага. Srila Prabhupada went, he was on a train in India, Веднъж Шрила Прабхупада пътува в влак в Индия. and then a few Indian gentlemen came to see him. Няколко индийци дошли да го видят. And they asked, please Swamiji, bless us. Молят Свамиджи, дай ни благослови. And Srila Prabhupada replied, you don't want a blessing that I give. И той казва, вие не искате точно тази благослови, която аз мога да ви дам. And he showed his saffron color. He said, that's the blessing that I give. И той си показва в шафрания цвет, казва, това е благословението, което дава. Renunciation, but that they don't want. Отречение, но това те не го искат. So they try to satisfy their senses. Да се опитват да удовлетворят силата си. That sometimes they accept a talisman of blessings just for materialistic purposes. И приемат благословили талисмани с материална цел. Or they become attracted to certain yogi-gos who can produce some gold. Или са привлечени от някой йоги, който може да произведе злато. So this is a cheating process. Това е измама. The Bhagavatam from the beginning condemns Kaitava Dharma, cheating religion. Самото начало на Бхагаватам, тази измамна религия, Кайтава Дharma. Real religion, Prahlad Maharaj will further teach to his schoolmates, is Bhagavad Dharma. И тя отхвърля на самото начало на Бхагаватам. Истинската религия е показана, демонстрирана от учението на Прахлада. Bhagavad Dharma is the process of devotional service that purifies us from these material desires and revives our spiritual desires. Тази истинска религия е Бхагаватам. Процесът на преданото служение, който ни пречиства от материални желания и разкрива истинските ни желания. So instead of giving them the real thing, they give them cheating religion. И вместо да им дадат истинската религия, те им дават нещо измамно. And that is Dharma, Artha, Kama, Moksha. И това са четирите. These are four goals. Четирите цели. And scholars usually call that the four goals of Hinduism. Учените обикновено наричат това четирите цели на хиндуизма. And it's true, a big part of the Vedas is teaching that. И
И е факт, че голяма част от верите учените, about 60% is about karma kamna. може би 60% е карма. That's how to be pious and enjoy. Да си благочестив и да се наслаждаваш. And enjoy more and more due to your piety. Да се наслаждаваш повече заради благочестието си. And Srila Vyasadeva wrote all these things. И Шрила Вясадев написал всичко. And in the first canto, we get he feels dissatisfied. И в първа песен научаваме как той се чувства неудовлетворен. After writing all this literature, Srila Vyasadeva felt dissatisfied. Като написал тази литература, той се чувства неудовлетворен. What about those who read it and follow it? Are they going to feel satisfied? И какво да говорим за те, които я четат и следват, те удовлетворени ще са. No, he was feeling I'm lacking something, and then his spiritual master appears, Narada Muni. Той усеща, че му липсва нещо и тогава се появил него. And he's chastising him. He said, what did you do? И той го укорил, казал, какво направи? People are already inclined to sense gratification, Хората вече са склонни към стигнат. and you encourage them to engage more and more in sense И си ги gratification. окоръжил още повече да се ангажират. That is mostly condemned. Това е наистина заслужава упрек. You did not sufficiently glorify the Supreme Personality of God. Ти не си достатъчно възхвалил върховната божествена And личност. therefore he said, therefore you have to write the Bhagavatam. И затова той казал, трябва да напишеш Бхагаватам. So the Bhagavatam presents us the Parodharma, the real religion. Защото Бхагаватам ни представя Парадхарма, истинската религия. But most people, they like this Dharma Arthakama. Но повечето хора, те предпочитат Дharma Arthakama. Moksha they don't know much about. Мокри те не знаят. That's already rare. Това вече е редкост. In the Bhagavatam you have this verse in the 6th canto, Muktanam apisidnam narayana parayana. Yeah, this verse says, out of many thousands who are studying religious principles, that only a few are interested in liberation. Бхагаватам се казва, след хилядите, които изучават религия, само няколко се интересуват от освобождение. Who is interested in liberation? Кой се интересува от това? That to be interested in liberation, you must first know you are not the body. За да се интересуваш от освобождение, първо трябва да приемеш, че не си това тяло. And out of millions of such persons who have become perfect in liberation, in the knowledge of liberation, one may become a devotee of Krishna, of Narayan Krishna. Милионите, които са постигнали съвършенство в знанието за освобождение, един след тях може да стане предан на Нараяна. How rare a devotee is. Колко рядко е да се намери предан на Кришна. The fact that you are all here means that you are much more intelligent than others. Факт, че сте тук всички означава, че сте по-интелигентни от всички други. You can understand at least I'm not the body. Не, може теоретично да разберем, че не сме това тяло. But where is that in Christianity, in Judaism, in Islam, in Buddhism? That understanding is not there. И това разбиране не може да го открием в другите религии. Maybe in Buddhism, some sects, yes, they have some idea. Може би някои секти в будизма имат някакви подобни идеи. But how can you strive for liberation if you don't know what has to be liberated from the body? It doesn't make sense. Как може да търсим освобождение, ако не знаем, So че сме различни от тялото? therefore Krishna speaks the 17th chapter of Bhagavad Gita, religious in the modes of nature. Затова в 17 глава Кришна дава примери за различни религии в огъните на природата. But pure devotional service is beyond the modes. И чисто превъзможно отвъд гуните. That a devotee is not interested in dharma, artha, kama. Преданите не се интересува от дharma, арта и кама. Is interested in Bhagavad Dharma. Той се интересува от Бхагават Дharma. That
devotional service to the Lord is above liberation. Равното служение на Бога е отвъд освобождение. Therefore, for many, this process of devotional service is very difficult to understand. Затова и повечето хора много трудно могат да разберат процеса на правилно служение. And Sandaina Marka, they had just accepted the materialistic way of life. But even to become successful in the materialistic way of life, it becomes a failure. It's not possible. Сандаина Марка се интересува единствено от успех в материалното, но дори това никога не е възможно. The Bhagavad Gita said, Duspurana Nalenacha, that one is never satisfied materially. В Гита се казва, че в материално отношение човек никога не е удовлетворен. So after instructing Prahlad for some time, they think, yes, no, Prahlad is okay. След като те инструктирали за известно време, решили, окей, той вече научи. So one day his mother bathed him, dressed him nicely, and brought him before his father. Един ден майка му го скъпо облекла го и го завела пред баща. Prahlad bowed down to the feet of Hiranyakashipu. Праhlad се поклони на баща си. And Hiranyakashipu affectionately embraced him. Той го прегърна с обич. So a father feels not really happy to embrace his son. Бащата естествено е щастлив да прегърне сина си. And Hiranyakashipu became very happy in this way. И Hiranyakashipu се чувства щастлив така. He seated Prahlad on his lap. Поставя Праhlad върху скута си. Tears came from his eyes. И се разплака. And he was asking Prahlad, my dear son, that for such a long time you have heard many things of your teachers. Той казва, скъпи сине, толкова дълго време си учил от учителите. Now repeat what you think is the best of knowledge. Сега моля те, кажи най-доброто, което си научил. And Prahlad Maharaj replied, И Праhlad отговори. Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam Pada Sevanam Archanam Varnam Dasyam Atma Sakyam Atma Nivedanam Iti Sumparspita Vishnu Bhakti Sena Avalakshana Kyate Bhagavatyada Tatmanye Titam Uttamam. Tatmanye Titam Uttanam. That is what I think is the highest knowledge. И Праhlad каза, това си мисля, че е най-висшето знание. Hearing about the transcendental holy name, form, qualities, paraphernalia and pastimes of Lord Vishnu. I will repeat again. Hearing and chanting about the transcendental holy name. Да се слуша и възпява трансцендентално свято име. About his form, qualities, за неговата форма и качество. His paraphernalia and pastimes Принадлежности за въвление. of Lord Vishnu. Then remembering them, Да ги помни, serving the lotus feet of the Lord, да служим на лотосните нозе на Бога. offering the Lord respectful worship with 16 types of paraphernalia. Да му предлагаме обожение с 16 видове принадлежности. Offering prayers to the Lord. Да се молим до Бога. Becoming his servant, Dasya. Да му служим. Considering him one's best friend, Sakya. Да го считаме за най-добрия приятел. Surrendering everything unto him, Atma Nivedanam. Да му дадем всичко. So this Prahlad said that is the best knowledge. Това казва Праhlad е най-доброто знание. One who dedicates his life to the service of Krishna with these methods И този, който посещава живота си на Кришна с тези методи, it should be understood to be a learned person. трябва да бъде приема за учен човек. We see that Prahlad Maharaj is a disciple of Narada Muni. Виждаме Праhlad Maharaj, който е ученик на Нарада Муни. Narada Muni,
he is specialized in the knowledge of Narada Pancharatra. Муни дава знанието, специално знанието за Нарада Панчаратма. Narada Pancharatma is the method of worshipping the Supreme Lord. Метода за обожание на Върховния. So that you have two kinds of practices which are explained in these 9 verses. Има два вида практики, които са обяснени в тези 9 начина. The first 3 are called Bhagavad Dharma. Първите 3 се наричат Бхагава Дарма. Hearing about Krishna, glorifying Krishna, remembering Krishna. Да се слуша за Кришна, да се възхвалява и да се памти. That's the process of the Bhagavatam. Това е процесът на Бхагаватам. But then the last 6 items, they are belonging to the Pancharatrika method, Последните 6 принадлежат към метода на Панчаратрика. or worshipping the deity. И обожанието на So praying to the deity, молитва към метода, serving the deity, служението на метода. with serving the deity, Archan, with 16, it's mentioned here, with 16 types of paraphernalia. Those who follow the deity worship course, they learn to do puja with 16 paraphernalia. That's a full puja. But usually we offer only 5 items, or sometimes 3. And just some incense, a flower, and the chamara. So this, we can understand that these 2 kinds of methods are there. But the Bhagavatam is teaching Bhagavad Dharma, which in itself is powerful enough. One can reach perfection by applying one of these 9 only. Maharaj Pariksit got perfection just by hearing the Bhagavatam. And Sukadev Goswami by speaking the Bhagavatam. Because at the end of the first canto, there Maharaj Pariksit is asking a question to Sukadev Goswami. And the answer to that question is the whole Bhagavatam. And that's a question that concerns all of us. What's the duty of a man about to die? And what did Sukadev Goswami reply? That's the beginning of the second canto. Tasma Bharata Sarvatma Bhagavan Ishvaro Ari Shotafya Kartitafyasya Smartasya Shesutabayam. That's the answer on this question. He says, Tasmat Bharata Sarvatma Bhagavan Ishvaro Ari. But one should hear about Krishna, remembering Krishna, and glorify Krishna. And then you will meet your death in 7 days from now, that in a peaceful state, without fear. So that's the process of the Bhagavatam. And the other 6 are related to deity worship.
Другите 6 са свързани с обожанието на мъртви. Yeah. Archanam is the worship of the deity with 16 items. Обожание по 16 начина. Vandanam is praying to the deity, praying to the Начало на молитви към мъртвите. Sakyam is seeing the deity as one's friend. Сакрам е да виждаш мъртвите като приятели. That Atmani Vedanam, giving everything to the Lord. Pada Sevanam, washing the lotus feet of the Lord. Yeah, these are. It must be said that it's followed by a purport, which is the longest purport in the Bhagavatam. It's 16 pages. That the whole process of deity worship is described with all the offenses. That it is a long purport. So we will stop here and hear more tomorrow, but the reply will be from Hiranyakashipu. Hare Krishna. Any question? Good. Thank you. Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki.